Nam mô Bổn Sư Trang Nghiêm Phật. Một quý vị sư cô cùng toàn thể các bạn đồng thân. Hôm nay là cái tuần thứ bảy chủ nhật của ngày 24-25 Tây tháng 2 năm 2024. Trong cái tuần chúng ta chia sẻ kinh nghiệm tu tập, giải đáp những vấn đề thắc mắc và công phu, và tiếp tục cái đề tài là chánh pháp lan tỏa. Nói đến cái nghĩa chánh pháp lan tỏa, không phải là mình vin vào một cái lý do gì, vin vào một cái điều kiện, phương tiện gì để mà cho là lan tỏa, mà những điều kiện, những cái lý do theo cái ý thức của mình nó thành ra là chủ trương, thành ra là một cái chủ quan, là một cái sự sáng tạo bằng cái ý thức, là một cái ngã chấp vô minh. Nói cái nghĩa lan tỏa ở đây khi chúng ta thực hành thanh thiền miệt mài và nó đúng với tôn chỉ. Ví dụ đề hồi đầu khởi nghi tình, đó là sự công phu của For example, to ask the question and raise the doubt is our practice. And when we do that, we keep learning from the wise teacher and strengthen our mind. Chính cái tâm hành đó, một tâm một hành, 30 năm hay cả đời, kiếp kiếp là nhiều kiếp đi trên một con đường đi như thế. So the determination to break through and death, birth and death, and to stick with the practice will help us to spread the Dharma. But it is very rare to see any practitioner to be able to accomplish that. So we always share that we should always stick with our self-nature to let go of our self-attachment, to make sure we have nothing to gain, nothing to seek, nothing to fear. We should not follow the form, the fame, or any other outside factors that attract us. But instead, even if we are just by ourselves, we still have to stick with the right practice. Please don't follow or don't abide to anything, even to our own thoughts. Because if we do that, we will lose our practice. As long as we maintain the doubt, we can keep the cause of the prajna. So to answer the question, we didn't get the question to everyone at the right time, who asked if when we do the Zen meditation, we should not even care about reciting the sutra. And we want to answer a question as follows. As the Patriarch says, when we do Zen meditation, we stick to the meditation, but outside the meditation, we should follow the Dharma talk
thì nói cái tụng kinh nó phải là tu. Tụng kinh để nhớ và hiểu. So to recite the sutra is to help us, to remind us to keep studying Buddhism. Tương đối đó, lắng cấn ở trong tâm. Tôi không có nói là bỏ hay là lấy. Nên bỏ hay là lấy, đó là lắng cấn ở trong tâm. We won't say whether we should recite the sutra or not recite the sutra because it's an obstacle. It's an obstacle on our mind. Không chỉ là nó là không tụng hay là nên tụng hay là bỏ hay là lấy, không có cái tương đối để lắng cấn. We won't stick to either to do it or not to do it because both of those options are only in the relativity instead of absolute meaning. Nhà thuốc giỏi, một nhà y vương giỏi, mượn cái thuốc của Phật, mượn thuốc của Tổ để nhắc nhở we should cho cái bệnh của mình phát tán. Nếu như chúng ta có một cái tủ thuốc ở nhà, we should treat the Buddha's Dharma as medicine to help us to biết là nói cái gì mà là mê tín Phật, đem ra để cầu xin cầu nguyện, và cho đó là tu, nên đó là đi ngược lại với bản ý của Phật. Ví dụ trì giới, cái tụng giới, nó phải tụng giới là trì giới là hành, không phạm vào những cái giới luật của Phật dạy, mà tụng giới để nhớ cái giới Phật dạy để mình không có tái phạm. Ví dụ 5 giới căn bản: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì tất cả những cái danh từ đó đều là cái để chúng ta phải giữ. Rồi chúng ta nói giờ tôi đọc giới, tức là tôi trì giới rồi. Cái tối ngày nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không cộng ngữ, không uống rượu. Rồi cứ đọc. Rồi cái gặp cái nỗi sân hận hay là cái tính hiếu sát nổi lên đấy. Gặp con mũi đập con ruồi, biết con ruồi. Gặp con gì đánh con đấy. Rồi cái lòng tham của mình cũng vậy đấy, thấy gì thích muốn sở hữu là kiếm thủ, thì đó là phải là trì giới. Trì giới là đụng tất cả duyên, đụng tất cả những cảnh, mình phải nhớ cái giới luật mình đã thọ để mà trì, đó mới là trì giới. For example, to maintain the precepts means even if we face all of the outside factors or conditions, we still remind ourselves to maintain the precepts. All of the sutras of the Buddha or from the patriarch is to explain the Buddha's teachings so we could understand the principles and be able to follow and start practicing. Cho nên cái sự lan tỏa là cái sự chân thực tu tập, không một giờ không một giây. So to spread the Dharma is to truly practice uninterruptedly, no matter if we receive the compliments from people around or not. Even if we face a lot of obstacles, we still maintain the right Dharma. That's what it means to spread the Dharma and to protect the right practice. Cũng có những vị hành giả nói chúng ta đã biết pháp rồi, bây giờ tại sao chỉ lo hành hay hành không thôi. There's also some practitioners saying that we already know the practice. We should now just focus on the practice. However, like some of us still are not truly clear of the Dharma. That's why we still need to follow the teachings of the wise teachers
to make sure that we understand the Buddha's and the Patriarch's teachings. The wise teachers' teachings will help us go through all of the obstacles within our mind. So just like even if we have the medicine, but we don't know how to use the medicine, then we still might not be able to cure our illness. So even when we have the medicine, we still need to ask the doctor how to use the medicine, which medicine to use when we have these symptoms. Our sickness or our self-attachment and our karmic energy for multiple lives. So it's really hard to just let go of those. Sometimes we thought that we believe in our mind, but we actually only just go with our karmic energy and still follow our habits. Most of us still don't believe that we have the Buddha's wisdom, but still just follow our consciousness and our own knowledge. The Buddha was here to spread the Dharma and to teach sentient beings. All the Dharmas are just skillful means to help sentient beings to reach liberation from birth and death. We should not take for granted the asking the question and to help us understand more about the Buddha's teachings. So this time on the weekend is mainly for us to share our experience and to ask questions. So anyone who have question about our practice or about the principles, the sutras, or even about our belief in our mind, please raise your question. Con kính thưa quý thầy, Nam mô Shakyamuni Buddha, và toàn thể hành giả trong đạo tràng. Dear teachers and Trong everyone kinh Đức Phật else. có nói là tất cả chúng sanh. In the sutras, the Buddha said all the sentient beings have the treasure. All the sentient beings has the treasure, but they don't realize it. The Patriarch said to practice is to see our own self-nature. These two sound different, but they're actually the same, because both of them bring us to the practice. Because the treasure, as the Buddha mentioned, is actually our self-nature. And we should always return to our treasure, which is our self-nature.
là mình phải công phu, phải tham thiền. And in order Phải to đề be khởi able to đầu, see our self-nature, we có have nghi to tình. keep Và khi giữ practice được nghi tình đó, and maintain the lúc ấy doubt and mới ask the trở question ra and cái maintain the ngôi nhà doubt. của mình, mới nhận ra được tự tâm, tức là nhận When ra we cái viên minh châu của maintain mình. our doubt, then we Và điều can này return nói ra thì home nó and dễ be cho able là to phải see ngày our đêm, self-nature. nhưng mà This phải is tin easy to vào say, but cái we công phu của mình. actually have to Và càng tin practice vào công phu, uninterruptedly mình càng đi and have faith tăng in trưởng cái niềm our tin own practice vào cái tự tâm, những cái viên minh châu, to và để đạt strengthen được cái our kết quả. belief in our Con mind, xin có cái đây là cái tri so kiến we suy nghĩ can con. Con xin thầy reach the khai result. thị thêm cho con. This is my own understanding. Can you please Thì clarify on it? Thank you. giống như là cái lời của Phật, lời của chư Tổ, đó là cần phải được ý The lời words from the wise hối teachers, đạt or even from the Buddha or the patriarch, thì đó là cái lời nói said we should Đức Phật ví dụ với Minh Châu, we should follow the meaning instead of the words. Đức Phật nói là tánh giác hay là tánh biến tri. The Buddha can use different words like the treasure or self-nature or prajna, wisdom, etc. All of those are just words, so we can raise our faith. Đưa ra cái này nhưng mà phải học hội cái tự tánh chứ không phải là chạy trong kinh doanh cái lời nói hay là cái phương tiện. So these are just skillful means so we can see our self-nature. That's why the patriarch said we have to be able to see the self-nature. Just like the Buddha has another example saying that the people with good eye, when the people with good eye talk about the sun to the blind people, no matter how the people with bright eyes describe the sun, the blind person still will not be able to completely understand how the sun is like. So the blind person have to make sure to cure their eyes, to help their eyes become normal, to be able to see how the sun is like. So this is just an example about the eye, but it is used to illustrate our own self-nature, something that has no form and cannot be explained. So we need to focus on cure our mind sickness. As long as the sickness are cured, then we will be able to see the self-nature. Nếu chưa vận dụng được cái lời của Phật, lời của Tổ, cái phương tiện tri thức được củng cố niềm tin và mạnh. So we have to put the Buddhas, the patriarchs, and the wise teachers' words into practice and determine to practice it. That will help us to be able to see our self-nature. And we also need to make sure that we practice in accordance with the teachings of the wise teacher, of the Buddha, instead of following our self-nature, our ignorance. So to have faith in our mind is to break through relativity and have no gain, nothing to gain, nothing to seek, and nothing to fear. Không có, tức là nghe thấy hay nghe đó là cũng không ít, coi như là bị ảnh hưởng thì không bớt, không bớt, chứ không phải là nói mệt quá nói hoài
hay là cái tham thiền không gọi tham nói miết, thực sự ra So có ai mà biết được cái công phu we know that we have been talking about this multiple times, không ai biết được, không ai có thể nhận thức được. Khi lúc trước á, thì mình but it is nghe still đó, important mà to bây keep giờ mình mentioning it. đúng là bệnh, tưởng đó là càng quý. Và khi lúc mà mình quý á, thì không còn nghe được lời nói. So we should Dạ, cái câu appreciate hỏi when thứ we hai đó all of xin the đề teachings ra đó là cái while we công can. phu, cái tham thiền đó là không có Another question sở đắc, is sở cầu, sở sợ. Nhưng mà đôi khi con vẫn thấy đó là to khi ta practice đề câu Zen này nọ á, meditation is vọng to tưởng have nổi lên nothing nhiều, to gain, thì nothing lúc to mình mới seek, lo, nothing mới to nhận thấy fear. này vọng tưởng là nhiều. Nhưng cũng có lúc thì thấy là Uh, mình công I phu siêng noticed năng that nó được sometimes when I thanh in tịnh, meditation, nó I dễ see a dàng. lot of Hình như có nghi tình nè. illusions coming Thầy up, nghĩ lại nhớ thầy nói là cái chỗ này là có and hai then cánh mà sometimes I feel thấy like it's cái chỗ nghi tình đó mình không thấy được, không I thể nhận ra feel được. like Hôm it's nay là very cái quiet, nghi tình very nó cuồn calm. cuộn, hoặc là do công phu thì vọng tưởng nó sao nó nhiều quá. Thì những cái này con thấy nói gì nói cho rất là dễ đó, nhưng mà mình vẫn rơi vào cái đó. Có lúc thì mình nói là mình không thấy gì cả, cứ để vậy đi, nhưng mà để vậy đi chứ hồi rồi nó nhận Just like ra. sometimes Cho nên I thì con can thấy see that I can feel rất like là I khó. Vậy thầy xin phép have thầy the tiếp doubt, con để but then con nói sometimes chuyện với I mọi người. Yeah. don't feel anything. And could you explain more about these gọi là tâm tịnh cách ấy, thì hồi trước con stages? nói cái cảnh giới đó, cái trạng thái hình thức đó gọi là tâm tịnh cách. Lúc mình thấy vọng tưởng, biết vọng tưởng, rồi tâm So tịnh cách. all of those Mình thấy states tiến bộ, thấy công phu, biết công phu, are still like giống như I refer to as the bổn á, mind of a thấy tiến thief. bộ mà No không matter where có we thể when có we công phu. see the Biết illusions or tức là when we thấy see vọng tưởng không, when không we có feel công phu calm and thì quiet, Ngài cũng nói là tâm tịnh cách. or even when we Cái feel công like phu của chúng we ta là sao? have the Tâm doubt, tịnh cách. or when we Cái feel này like là tất we cả những thứ just biết, không phải là so mình dùng để lazy, ức chế, all of those mà that cũng chỉ là để khởi đầu khởi như I vậy. refer to Bình as thường the trở lại mind công of phu a của mình, thief. không chạy trên cái sự phân biệt, cái năng We sở, shouldn't follow gì those biết đó. the Thì công phu differentiation có cái between those nghĩa sau đó states, là but tâm should tịnh just cách. come back to Còn our đối với lại người practice. lai quả thì nó là biệt niệm. Cái khởi biệt niệm, chúng ta cứ khởi biệt niệm, cho dù cái niệm đó là ngắn bằng One phân page that refer nhưng those mà as đang đang chờ ngộ, đợi the ngộ. mind of a Giống thief, như cái niệm tinh tấn and sắp then tới lie đó, what sắp sửa Zen khai Master ngộ, refer to chỉ those cần as một the khoảng at thời gian đó để chúng our ta khai ngộ, our và discriminating khoảng chờ mind ngộ đó cũng gọi là biệt niệm. Biệt niệm thì lộn lộn cái bản chất là or sở ngộ, discriminating thought. là sở đắc, là sở sợ. So discriminating Trong cái thought, khởi it biệt niệm chúng means we ta actually đâu có cái gì khác hơn in sở như vậy. have nothing to Hay là cái chỗ mà công phu coi như là cái gain niệm and gọi have là sự it actually chân means tải we have lão công something to phu gain, something to hoặc seek, là and hạ. something Mà đối với to cái sơ feel. tham, đối với hành giả theo thiền mới thì nói tham thiền không có gì cần tham thiền mà biết không có That's biết mainly referred to the one who hỏi practiced for a long cái time. gì For the one who just the thực ra beginners, do most of cái them will say, sở "Oh, I sợ, don't tức là see do bản any chất của mình doubt." muốn thành tựu á, muốn có kết quả á, But even if you don't do see mình chỉ anything, you còn should still tu keep quá on hay là practicing. tập khí It's because you are so khí focusing on the result. rồi nhiều kiếp You want to chúng ta gain luôn luôn something, bị and chi it's phối. from Cái your đó đó karmic energy thì bây giờ để đi ngược lại that makes you want kiếp to see phiền não, something. vọng tưởng, ngã chấp tập chỉ là cái These are như thầy cũng accumulating nói cái habits for so many câu lives, hỏi giữa một câu hỏi đều có and một now we are một go niềm vui. against Tất cả those các thế gian, habits. cái phân biệt trên thế gian đều có cái mùi vị của thế gian, đều có cái tướng, đều có cái danh, đều có cái thanh sắc, để mình bám, để năng sở bám chặt từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. So all of the Giống như là mình đi nghỉ, dharmas đây là tốt, đây là um, ánh sáng để mình đi has vào, thực sự ra đi vào xong có cái gì forms, mà have đẹp fame, nhất mình thấy have là something for con bò us con heo, to abide hai to. con bào hai con lừa, mình đâu có biết được, tại mình thấy đó, đó là do cái nghiệp lực của mình, do cái hạn chế của năng sở vô minh lậu And sắc. we can only Cho see nên them phải based on chia our lấy own duyên karmic khổ energy. thọ và những cái thân đó. Còn nếu mà người mà có một cái trí tuệ không kẹt vào tương đối năng sở But đắc for the sở cầu people và who sắc, have the thì ở đâu cũng tự Buddha's do wisdom and is vô not lượng stuck in vô lượng kiếp. relativity Nên sự tham thiền muốn trở and về doesn't have hoặc anything chúng ta
that they want to gain or seek or fear, then they will be able to return to their self nature. ba đời chư Phật đều đi qua lục đại chư vị tổ sư để thành tựu, và chúng ta đang hành trong cái nhân của cái sự thành tựu ba đời chư Phật đó, gọi là gia bảo của ba đời chư Phật. So the Buddhas from the past, the present, and the future all use this practice to accomplish their liberation. We are now practice on the cause of that accomplishment. Thì cái công phu chúng ta nó đang dần tới chỗ lấy cái ngộ tự tánh đó là kỳ hạn, cái ngộ tự tánh đó là cái tiêu chuẩn. So we have to use the we make sure that we use we have the standard as being able to see our self nature and focus on our practice instead of following anything else. So our practice is to give medicine based on the illness, just like the teachings of the Buddha, the patriarch, and the wise teacher. Cảm ơn thầy, thầy giải thích rất là rõ. Thank you, teacher. Your explanation is very clear. Namo Shakyamuni Buddha. Luôn tụng cái bài kinh này vào buổi chiều hoặc là buổi khuya chúng cháu cũng đọc cái bài kinh này buổi sáng sớm. So there's a sutra that we normally recite a lot during the afternoon and at night. Nói rất là rõ, tức là cái nghĩa theo tiếng Việt the Buddha Sutra said very clear. Dục là muốn biết được, muốn biết rõ được. Dục nhân dục được tam thế nhất Phật ba đời mười phương chư Phật á, phải quán tánh pháp giới. If someone wants to know the Buddhas of the past, the present, and the future, then they should contemplate the mind. Everything is created by the mind.
cho là huệ đang là trong cái phương tượng bắt đầu giảng kinh Kim Cang thì mới nói đến câu mật ưng When của trụ the tự tâm. when the sixth patriarch reached liberation, Nào người tự tánh vốn luôn sanh vạn pháp, tất cả sanh đều là cái ứng dụng của tự tánh, mà nó không có cái tương đối. the fifth patriarch was teaching the Diamond Sutra. Thì lại có nơi cái tự tánh mà sinh ra cái ngã chấp, sinh ra cái tương đối, sinh ra cái hạn chế, cho nên nó bị mắc kẹt đấy. Cái tự tánh The sentient giống như là tất cả normally đều là tâm. from their self nature, Nói tam giới they tâm, create thức, a lot of đều discrimination, là thức biến. Tất cả self-attachment. đều là như vậy. Trên cái nghĩa nó là nhất thiết duy tâm tạo, nhất thiết duy tâm tạo đều là nói lên cái ứng dụng của tự tánh, và đều nói lên cái So the meaning of saying nó là everything không is có created by cái the hữu mind, có cái tự it nhận. just say it's just talking about Qua cái chấp thật của mình. the applicability of the self nature. Trên chấp mặt trời là mặt trời thật, mặt trời thật, mặt trời chấp núi sông đất đai là núi sông đất đai, chứ không phải giống như trong cái thế lưu bố tưởng ấy. Mà đằng này từ cái thế lưu bố tưởng It also talk about us điên đảo tưởng. getting attached to the worldly things around Cũng là us, cái phương tiện của Phật. Cái lời nói đều là cái phương tiện, chứ không phải là cái chân. even though all of those things are not true. Vô trụ, nói vô trụ ở trên tất cả. Mà bây giờ This is also to say we should not abide to anything. Cái lời nói giống như nói hiển bày được cái dụng của tự tánh á, tự tánh dụng, mà tự tánh dụng thực sự ra cũng không có thể diễn tả cái lời nào mà diễn tả là gọi là chân lý được cả. Giống như là There's no words to người mắt sáng nó mặt trời thì hiểu actually explain the truth or the absolute meaning. Muốn cho người đó nhận thức cái mặt trời thì phải ngộ. If we truly want to be able to understand the true meaning, then we have to reach liberation. Only when we reach liberation, then we will be able to see our self nature. Before that, all of the words are just skillful means. Just like the Buddha say in the sutra, all of the sutra that the Buddha said is just like the finger pointing at the moon. Once we be able to see the moon, then the finger is not necessary. Or the Buddha also said he didn't actually teach anything over 49 years. It's because all of the words are just skillful means, and we should not abide or getting attached to those words. If we so attached to the words, we won't be able to see the true meaning of what the Buddha trying to say. So again, in order to see the Buddha of the past, the present, and the future, then we have to contemplate all the Dharma. And contemplating the Dharma here is to practice the meditation. Because once we reach liberation, everything becomes clear. Nothing is outside of the mind. Even the sentient beings are within the mind. Dạ, thưa thầy, cho con xin thỉnh thêm một cái ý này nữa. Thưa thầy, can I also ask another question? Khi mà con The nghe teacher nói về thuyết về kinh Pháp Hoa chẳng hạn. When I hear the Buddha talk about the Lotus Sutra, vua của các kinh khi tụng kinh Lăng Nghiêm. I heard that the Lotus Sutra is the king of all the sutra. Or when I listen to the Lăng Nghiêm Sutra, I also hear a lot of compliments about the Lăng Nghiêm Sutra. Khi mà mình hành
pháp môn thăm tổ sư thiền thì mình hành And tất cả then các when pháp đó, mà hành được when tất cả các I kinh lục độ vạn start hạnh, thì con doing xin thầy khai Zen thị lại cái chỗ này cho chúng meditation, con có thể hiểu I rõ được cái hear ý của các thầy you trên said, cũng như là Đức Phật I dạy. hear the Con wise xin cảm ơn thầy. teacher saying that when we practice Zen meditation, we actually practice all the dharmas. Could you please explain more about this meaning? Nói về cái từ đó bởi nghĩa là bất nhị, là vô trụ. Nên So giống như Phật this we are talking about the self nature, the non-duality. So why do we say the Lotus Sutra is the king of all the sutras? Because it breaks away from the relativity. It explains about the non-binding. Now, when we talk about the Lăng Sutra, it is also another king of the sutra. So in reality, actually, all of the sutras are not outside of our self nature. All of the words are just skillful means. These sutras are just to provide a gate for us to enter the Dharma and to start practice. Tại vì nói giống như là muốn chỉ tên của mình á, tên của giống như là ông tổng thống Mỹ đi, đúng không? For example, Muốn biết ông tổng thống Mỹ thì á, đầu tiên nói cái tên đánh ra không á, thì nó có nhận ra, tại vì biết bao nhiêu người tên trùng. Nhưng mà sometimes when we talk about the name of someone, right? For example, if we talk about the US president, if we just say the name, we might not be able to know that we're talking about a president because there's maybe other people that have the same name. Cũng nhiều ông Biden mà khi mà nói ổng á là tổng thống Mỹ là đưa ra một cái khía cạnh rồi, mà có khi người ta cũng không hiểu ông tổng thống Mỹ. So if we just say the name, people might not know who are we talking about. But if we say like the president of the US, then people might have a better idea of who we're talking about. Hay là ông làm chủ quốc chủ, chủ của đất nước đó, vân vân, thì tất cả chỉ đều. So the more basically like the more things we talk about the person, it will help us to have a better idea of who we talk about. But all of those words are just pseudonyms, you know, are just different ways for us to describe a person. Similarly, all of the sutras are just skillful means in which the Buddha talk about the self nature. Mặt trời lớn hơn trái đất, mặt trời to, mặt trăng, mặt trời quay quanh cái quả địa cầu, quay quanh cái ngân hà, nó rất là nhiều cái dụng của nó. Nhưng mà nói kiểu nào diễn tả ra sao đi á, người mù cũng không biết được á. Chỉ cần giải phẫu con mắt bệnh của họ. Just like when we talk about the sun, no matter how we describe the sun to a blind person, they still won't be able to get the idea of how the sun is until they cure their blindness and be able to see everything clearly. So only when we practice, then we will be able to accomplish liberation and see our self nature. Chứng tánh tác Phật sự chứng tánh tác Phật sự. Chứng đây cũng là cái đối xứng, tức là tương ưng. Tương ưng thì làm ra cái dụng, tức là theo đó mà diễn tả thì đều là đúng thật cái tự tánh. Tại vì người đã ngộ mới nói được cái dụng của tự tánh. Only the person who reach realization will be able to
really describe the self-nature and help the practitioners to reach liberation. Like the one who practiced for a long time should help the beginners using the skillful means. So we always have to follow the Buddhas, the patriarchs, and the wise teachers' teachings. So from all of the Buddha's teaching over 49 years, the patriarch take away all of the core teachings to help us better understand of the teachings. And then the wise teacher will base on that to help us even understand further if it's still hard for us to understand the teaching of the patriarchs. Chúng ta cũng vậy, ngày nay chúng ta được thịnh kiến thức của chúng ta, thịnh hợp lại vừa lời Phật vừa ý tổ, và đưa ra cái phương pháp để mà thực hành luôn luôn. So for us nowadays, the wise teacher use both the Buddha's and the patriarch's teaching combined to help guide us to the right path. Mà lại có khi là tôi thường đi những cái lời mà lại bắt đầu đi manh khởi tìm tất cả những cái bên ngoài. But sometimes we take it for granted and we keep seeking and keep looking for other outside teachings. Tưởng đâu đó là hay thấy đông, thấy nhiều, thấy như thế này, thấy như thế kia cho mình là lỗi, tại vì nó là dùng phương tiện còn hay hơn tổ nữa. Thì thôi đó là hết nói nổi. And then we think that those outside teachings might be right or even better than the teachings of the patriarchs, which is not right. So make sure that we follow the teachings of the wise teachers, because these are the core teaching that the patriarchs and all the wise teachers over the years have condensed to give us, just like the right medicine for us, and we should stick to it. Namo Shakyamuni Buddha. Dear teachers and all practitioners, I want to share my practice. So sometimes when I do walking meditation or sitting meditation, I can feel that some of the things come up, some of the things that I haven't noticed for a long time, it comes back. Could you explain more? Those are our illusions, it comes from our consciousness. It doesn't just occur during meditation. It has been accumulated for many lives. And those illusions make us feel a lot of afflictions, all of those thoughts of happiness or sadness, etc. really cause a lot of afflictions. But also those thoughts will
will push us to keep practicing, to find a way to break through those thoughts. Rồi quay ra đụng chuyện phiền não khổ đau tiếp tục. Đó không đều là do nó mà. Tại do mình không giữ được cái công phu, không giữ được cái And sometimes also those thoughts are also obstacles to our practice. Mà đó thì đó là cái bát nhã. Tại nó không có phân biệt, nó kẹt ở trên cái phải với đúng sai. But they cause us afflictions only because we couldn't maintain our doubt. If it's not because we couldn't maintain our doubts, that's why we get stuck in relativity and afflictions. So our karmic energy for multiple lives might create some causes that trigger those thoughts, and in this life and the reason why we're still stuck in those thoughts is because we're still not able to apply the prajna wisdom. Nó luôn luôn theo hiện giờ nó già đây và mang bệnh đây, bệnh ít từ tới bệnh nhiều đây, hết bệnh rồi tới phải chết, hết chết thành việc một cái thần khác, cũng từ cái việc thức đây dẫn dắt mình đi tiếp. Em đâu có ngoài đâu. So like we are still stuck in the birth and death and reincarnation, and we still follow our karma. So as long as we break through this birth and death, then everything will be resolved. So right now, when we practice, we still don't have enough faith in our mind. Sở đắc, sở cầu đều là cái năng sở, đều là cái vô minh, chứ không phải là cái công phu bát nhã. Bát nhã là nó khởi tự động, đúng không? Như tình chưa có khởi, phải để cho như tình phải phát khởi, mà như tình bất khởi được cũng là the Tao should be raised automatically and should not be forced. Và đừng có bị cái chuyện vô minh ngại chấp nó độ cái bậc ngại giả thống thiết đó mà mình cho là thống thiết, cuối cùng nhận vật làm con. And sometimes we have a lot of thoughts, and we think those thoughts are our determination to break through in death, but sometimes they're just self-attachment thoughts. And we mistaken those thoughts with the right thinking. Cái dây xích vọng tưởng là nó ràng buộc nó cột mình mà, cái dây xích bằng sắt cũng là dây xích bằng vàng, cái dây xích. Cái vui cũng là cái phiền não vô minh, chứ không phải là cái vui là không phải phiền não vô minh. Khổ đừng cho khổ là phiền não là vô minh, mà cái vui cũng là cái phiền não vô minh. Tại vì lúc nó hợp cái ý thức mình tên là vui, mà lúc mà nó không. So all of those thoughts are just afflictions and ignorance. You know, even the thought of having the doubt is still our ignorance and afflictions. Lúc đầu là đúng, lúc sai thì là sai. Đó là cái đó đều là cái gì? Đều là cái suy nghĩ của mình, đều là cái ngã chấp được vô minh của mình. Cho nên cái sự tu tập của mình đó là làm sao? So all of the thoughts of something is good or bad, something is right or wrong, it still just come from our ignorance. Lúc nào chúng ta phải đứng yên một chỗ đâu, nó cứ chạy đầu này chạy đầu kia, là chạy trong cái ngã chấp. So our mind sometimes do not stay in one place. It goes around, but it's still stuck in the relativity, subject and object. So our practice is to raise the body mind. And to raise the body mind means to
to break through self-attachment and have nothing to gain. Quét gì đâu, trong bát nhã tâm kinh mình đọc đó, vốn không có vô minh, không có vô minh hết, không có sinh tử, không có sinh tử hết. Tại do cái tâm mình nó tạo tác, tại do cái tâm mình nó sai lầm, tại do cái tâm mình thất thật. Nếu mà mình giữ được cái công phu thì If we maintain our practice, then our attachment, the self-attachment will be will be swept away. Nếu mình không có dính líu thêm nhiều gì với nó nữa. Bây giờ tạm thời nói tới đó, giống như mặc kệ đi, ta đừng uống thuốc là phải uống vô cái bệnh nó hết liền đâu, nó phải giảm từ từ. So please don't attach to those thoughts, just like when we take medicine, you know. When we take the medicine, it's not gonna cure our illness right away, but we still need to take it regularly. Then it will help keep our illness at bay. So the medicine is to cure the illness of the body. The meditation is to cure the illness of the mind. So over 24 hours, how much do you practice? Just close it. Trong mọi nơi ở bên ngoài cũng công phu, thậm chí ngủ trong chim bao cũng còn công phu, thì nó mới có cái cơ hội cơ may là nó vết sạch cái phiền não khổ đau đó. So only when you make sure that we maintain, we keep practicing uninterruptedly, you know, even when we're sleeping, then that will keep us away from afflictions. So the important thing is to truly practice, and truly practice is to have faith in our mind. And don't just keep following all of the outside factors or our afflictions or ignorance and lose our practice. So never let go of the practice, no matter what. Then we will. That's the only way that we can get through the illness. Con ở bệnh viện là đâu qua là thẳng là nằm qua lại chi hết là hết mình luôn không có cái với là những cái ôi cái ở đâu á thầy nhiều lúc con cũng không nhận được Không nhận được đó hả? không có nhận được, dạ nhiều khi đó là con cũng liền thẩm thiền là không nhận qua, nhưng mà tôi ngủ dậy là con thương nổi lên liền, nhưng lúc tôi ngủ con không biết nói gì. Cái vấn đề á, tôi không có phải lấy công phu để mà vượt qua cái phiền não. So the problem here is you shouldn't use the practice to suppress the illusions or the afflictions, you know. Those afflictions are created by us. It's not so, and the practice is not a thing for us to abide to use to suppress those things. So we have the wrong belief, and we thought that we can use the practice to suppress those afflictions. Do con mắc bệnh mới thấy qua đến trong như trong
được cho là hư không sinh ra qua đớn, mình muốn đi dẹp bỏ qua đớn, hỏi có dẹp được không? Tại người khác đâu có thấy qua đớn, chỉ có mình thấy thôi, do mắt bệnh của mình. Just like in the Lăng Sutra, the Buddha have an example about our eyes see multiple things in the sky, even though there's actually nothing in the sky. It's just because our eyes are not good, so we should go back and fix and improve the eyes. Similarly, we should focus on improving our mind instead of following the illusions. That is the wrong approach. We should focus on strengthening our mind instead of trying to suppress our illusions and afflictions. Đội mặt nạ này hết tới mặt nạ khác là cho mà diệt hết, cho nên cái đi diệt vọng tưởng hay là đi diệt cái đè đến với ức chế cái suy nghĩ, đó là sai lầm. Chỉ không suy nghĩ, mà không suy nghĩ nó không thể nào làm chứ không suy nghĩ. Tại muốn không suy nghĩ là cũng ngược vào làm suy nghĩ. We cannot force us to not think, because that will just backfire. That when it is still within the relativity. So make sure we maintain our doubt. Nếu mình tin được cái tự tâm mình đang đi cái pháp trực tiếp này, tức là luyện năng sở tương đối, còn pháp gián tiếp luôn luôn trên năng sở tương đối. So the doubt is this Dharma is one of the skillful means, and we say this practice is the direct practice because it's not within relativity, it's not based on subject object versus the indirect teachings are still within relativity and subject object. And our practice is about the prajna, wisdom. If you notice, the Buddha always talk about the Heart Sutra in all of the sutras, and the Heart Sutra is all about the prajna, wisdom. So our mind's always wandering around. We should just use the teachings of the Buddhas, the patriarch, and the wise teachers to help guide us and to help keep us in check, keep it in check. Stop. See? So even if you feel pain, please make sure to not lose your practice. If you do that, then you will win over yourselves. No matter if you feel pain or even if you feel happy, don't just let go of the practice and follow your joy or follow the pain, đủ tất cả tự nhiên mình không có chịu, mình tự mình xé để bỏ về nhà. Mình dạy không? Về nhà thì dính ở đâu? Dính phiền não, dính đau khổ thôi, dính cái chuyện lang tăng ở bên ngoài thôi. Rồi thì cũng phải là về được giúp đâu. Thấy con rồi chán con, thấy chồng chán chồng, thấy cái gì cũng chán hết đó. Nó đau rồi cái gì cũng là đen thui vô minh. Cho nên rồi con điên đảo hơn. Còn đây thấy chúng là tu đâu có dám một người không.
nhưng mà lúc đó đau là về hoạn, nó không có. Cô cứ nghĩ như thế này, cái đau đó chỉ đau của cái bệnh hơn chút đó thôi, còn cái đau So you just need to think that this pain is just the pain of that illness, you know, but the pain of birth and death is way more. Lúc mê còn có một phần, lúc khỏe 10 phần, lúc bệnh còn có một phần, mà lúc bệnh á 10 phần, lúc chết còn có một phần. Thì phải hay sao? Lúc khỏe thì tu đi, lúc khỏe thì không đi chơi chứ. Just like when we are healthy, it's much easier to practice. When we are sick, it's harder. And when we face the death, it's even harder. So make sure when we're healthy, we focus on practicing. Don't wait until when we are sick or when we face death. We are able to sit here now, mean we are still healthy enough to practice and we are still sharp enough to practice. Don't wait until we are so sick or we so unconscious to the point where we cannot practice. The time has come now. Goodbye, everyone. Namo Shakyamuni Buddha.